Hey everyone, welcome back to Rio Academy, guys. Definitely bcom third semester dagiddira, especially Karnataka University students iddira. Yes, this session is for you. ಹೌದಪ್ಪ, ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಕ್ಲಾಸ್ ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಬೇಸಿಕ್ ಪಾರ್ಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಲಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಇವಾಗ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಯಾವ ತರದ್ದು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಹೌ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ, ಆನ್ ವಾಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ದಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಬಚ್ಚೋ, ನಂದು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಟ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇದೇನಾಗುತ್ತೆ ಲಿಟಲ್ ಬಿಟ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಹೌದು, 100% ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ, ನೀಟಾಗಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕಲಿಸ್ತೇನೆ. ಅಂಡ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟೀಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂಡ್ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಇದು 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಈಗ. ಸೊ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಆಲ್ರೈಟ್, ಚಲೋ ಹಾಗಿದೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಚಲೋ, ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ರಿಸೀವ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಕೋರ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಏನಂತೆ, ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಹೌದು, ಇನ್ನೆಂತದ್ರು ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಗೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 25,000 ಓಲ್ಡ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 20 ಈಚ್. ಕರೆಕ್ಟ್. fully paid issue of same number of ಅಂದ್ರೆ 25,000 shares 15 each ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ ನೋಡಿ, ವೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಅಂಡ್ ಬಿಗಿನ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಕೇಳ್ರಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ರೈಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಏನ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಈಗ ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಫಸ್ಟ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒನ್ಸ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಟ್ ಐ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಅಸೆಟ್ ಸೈಡ್. ಬಟ್ ಲಯಬಿಲಿಟಿ ಸೈಡ್ ಮೇಲೆ ಅಪ್ರೋಚ್ ಹೋದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಿಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಬಚ್ಚೋ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದು ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್. ಎಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಆಲ್ಸೋ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು. ರೈಟ್. ಓಕೆ, ಇಷ್ಟು ಬರ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ, ನಡೀತೈತಿ. ಇದು sometimes you can expect same question for case study. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಯ್ ಸಂದೀಪ್, ಹಾಯ್ ತುಕಾರಾಮ್. ಏನಂದ್ರೆ ಕೇಳಲೆ, ಫಸ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ರೈಟ್, ಅಮೌಂಟ್ ಅಂಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಸೀರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತೆ, ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ 25,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇದಾವೆ. ಹೌದು ನೋಡಿ, 25,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕರೆಕ್ಟ್. 20 ಈಚ್ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ, 5 ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ಈಗ, 20 ಮೈನಸ್ 15 ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ, ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ, 5 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಸರ್, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 25,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5. ಮಕ್ಕಳೇ, ಏನ್ 20 ರೂಪಾಯಿ ಶೇರ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು 5 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಓಪನ್ ದ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿ. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿದು, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಹಾಯ್ ದೀಪ, 25,000 ರೈಟ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ 5, 1,25,000 ಆಯ್ತು. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್ ಈಗ, ಇದಾಯ್ತು ಕ್ಯಾನ್ಸಲೇಷನ್ ಆಫ್ 25,000 ಇಕ್ವಿಟಿ ಓಲ್ಡ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್, 15 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ಫುಲ್ಲಿ ಪೇಡ್ ಬೈ ಇಶ್ಯೂ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ಸ್. ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಶೇರ್ಸ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 10 ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಗೇನ್ ಸೇಮ್ ಅಪ್ಪ, ಏನಿಲ್ಲ 15ರಾಗ 10 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 5 ಆಯ್ತು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ 25,000 ಇಂಟು 5. ಸರ್ ಸೇಮ್ ಸರ್, ಎಸ್ ನಾವು 25,000 ಇತ್ತು, ಈಕ್ವಲ್ ನಂಬರ್ ಅಂತೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಇದು, 1,25,000. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಪ್ಲೀಸ್ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಬಚ್ಚು. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ,
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂದ್ರೆ ರೈಟ್ ಆಫ್ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಮಷಿನರಿ ಅಸೆಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರ್ ಮುಗಿತಾ? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಇಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದೇ ಇಷ್ಟೇ ಇದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಿದು? ದಟ್ ಈಸ್ 2,50,000. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ ಎಸ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ ಬೇಗ. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್, ಬೇಗ ಬೇಗ ಬಚ್ಚೋ. ಹಾ ಜಿ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಇವಾಗ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೇನಪ್ಪ? ಎಸ್ ಹೌದಪ್ಪ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ 5 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾರ ಅವರು, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಇರ್ಲಿ, ಜರ್ನಲ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾರಿಪ್ಪ, ಅಷ್ಟೇ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು. ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಯಾವುದು ಸರ್? ಇನ್ ದ ಬುಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಬೇಗ ಬೇಗ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ವೆರಿ ಈಸಿ. ಓನ್ಲಿ 2 ಎಂಟ್ರಿ ಬರ್ತಾವ ಅಷ್ಟೇ, ಮತ್ತೇನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇದು ಡೇಟ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಲೆಡ್ಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ ಅಂಡ್ ಡೆಬಿಟ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್. ಓಕೆನಾ? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್, ನಾನು ಇನ್ನು ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂತ, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ, ಹೌದಲ್ಲ? ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 1,25,000, ರೈಟ್? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು? 1,25,000, ಕರೆಕ್ಟಾ? 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟದು? 2,50,000 ಇದೆ. ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ವಿಡಿಯೋನ ಬಚ್ಚೋ, ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಶೇರಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕೇರಿಂಗ್ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. ಚಲೋ, ಈಗ ನರೇಶನ್ ಸರ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್. ಸೊ being 25,000 equity and preference shares of ಎಷ್ಟಿತ್ತದು? ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ದಲ್ಲಿ ಇತ್ತಲ್ಲ, 20 each and 15 each. 25,000 equity shares ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾ ಜಿ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ at 20 each and equity share at 15 each reduced by 5. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ ಬಚ್ಚೋ? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಲವ್ಲಿ ಆಸಮ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಸೆಕೆಂಡ್, ಈಗ ಇದು ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ? ಇದಾಯ್ತು ನೋಡಿ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,05,000 ಅಂತೆ, ಓಕೆ. ಮಷಿನರಿ 45 ಅಂತೆ, ಓಕೆ. ಗುಡ್ ವಿಲ್ 20,000 ಅಂತೆ. ರಿಡ್ಯೂಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ 15 ಅಂತೆ.
ಸೊ ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ಕೇಳ್ರಿ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡೀವಿ, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೀವಿ. ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು, 2,50,000. ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಹೌದಾ? ಎಸ್ ಸರ್ ನೋ. ಇವಾಗ 2,50,000 ಅನ್ನ ಹೆಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಕೇಳ್ರಿ. ಹೌ ದೇ ಆರ್ ರಿಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ 1,05,000 ಅಂತೆ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. 2 ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 1,05,000. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಷಿನರಿ 45,000 ಅಂತೆ. 2 ಮಷಿನರಿ ಎಷ್ಟು ಅದು, 45,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗುಡ್ವಿಲ್ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, 40,000. ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು, 40,000. ಈಗ ಕ್ರಾಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್, 2,50,000 ಅಲ್ಲಿ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ 1,05,000 ಮೈನಸ್ 45,000 ಮೈನಸ್ 20,000 ಮೈನಸ್ 40,000 ಉಳಿದೆಷ್ಟು, ಉಳಿದು 40,000. ದಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಬಚ್ಚು? ಬೇಗ ಬೇಗ ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯಿತು? ಈಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಎವ್ರಿಬಾಡಿ? ಈಗ ಏನ್ರಿ ಸರ್, ನರೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಹೌದಪ್ಪ, ನರೇಶನ್ ಬರಿಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನರೇಶನ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಿಯರ್. ನರೇಶನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಬೀಯಿಂಗ್ above assets are utilized as per the scheme of capital reduction. ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ yes ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ everybody, so that I can start a new question now. ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ರಿ ಎಸ್ ಅಂತ. ಮುಂದೋಗೋಣ ನೋಡು. ಸಂಗೀತಾ ಅಂಡ್ ಕಂಪನಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಸಫರ್ಡ್ ಹೆವಿ ಲಾಸ್. Scheme of reconstruction was adopted on the following terms. Cancellation of ನೋಡ್ರಿ 80,000 old shares of 10 each to new shares where ನೋಡ್ರಿ 80,000 ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್? 80,000 into 10 each ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಚ್ಚು? ಸೊ ಅಂದ್ರೆ 8 lakh rupees ಇವ್ರದ್ದು ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇತ್ತು. ಅದರ ಬದಲಿ in place of that what they are issuing, new equity share 10 each 4/8 ಅಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ 80,000 ಹಾಫ್, 80,000 4/8 ಅಂದ್ರೆ ಹಾಫ್ ಅಲ್ಲದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 40,000 at 10 each. ಓಕೆ, 4 lakh ಆತಪ್ಪ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 3/8 ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each to the extent of 3/8 of old. ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, 80,000 3/8 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 30,000. 30,000 10 each ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅದು, ಇದಾಗುತ್ತೆ 4 lakh, ಇದಾಗುತ್ತೆ 3 lakh. 4 plus 3 ಎಷ್ಟಾದ್ರೆ 7 lakh ಆಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್? 8 lakh ಇಂದ 7 lakh ಆದ್ರೆ 1 lakh ಆಯ್ತು. ಇಷ್ಟೇ. For the purpose of internal construction, credit balance of general reserve 20,000, profit and loss account 10,000 also applied. ಅದನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇರ್ಲಿ. ಅಮೌಂಟ್
So available to be utilized to write off goodwill 80,000, reduce the value of the furniture 15,000, debtors 30,000, remaining amount capital raise ಆಗುತ್ತೆ. ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ calculation of capital reduction. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಬಚ್ಚೋ, ಕೇಳ್ರಿ ಹಿಂಗ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ನಾವು ನಮ್ದು ಮೆಥಡ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಯಾವತ್ತು ಮಿಸ್ ಆಗಕ್ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಿಕಾಮ್ ದಾಗ CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಾಲ್ವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ರಿ. ರೈಟ್? ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್ ಸರ್? ನೋಡಿ ಬಚ್ಚೋ, ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತಿರ ಕಡೆ. ಕರೆಕ್ಟ್? ಹೌದಲ್ಲ? ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇದ್ದು ಎಷ್ಟು? 80,000 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಬೈ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಅದು? 10 ಈಚ್ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 8 ಲಕ್ಷ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದರ ಬದಲಿ ಮೈನಸ್ ಹೊಸ ಶೇರ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಹೌದ್ರಿ? ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಕೇಳಲೆ. ನ್ಯೂ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ 4 ಅಂತಂತೆ ಆಫ್ ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್. ಓಲ್ಡ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟಿತ್ತಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ? 80,000 ಇತ್ತು. ಇದರದು 4/8 ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? that will be 40,000. ಇದರದ 10 ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ ಬಚ್ಚೋ? that will be 4 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ ಸರ್? ಎಸ್ ಬಚ್ಚೋ, ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. $4 lakh ಆಯ್ತು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಇದಾಯ್ತಾ? 5% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 ಈಚ್. ನೋಡ್ರಿ, ಲೆಸ್ ನ್ಯೂ 5% ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ ಎಷ್ಟ್ರಿ? 80,000. ಹೌದ್ರಿಪ್ಪ, 80,000. ಇದರದು 3/8 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 30,000 ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ರೈಟ್? 30,000. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ರೇಟ್? ರೇಟ್ ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 10 ಈಚ್ ಅಂತ. ಕರೆಕ್ಟ್? 10 ಈಚ್. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿಪ್ಪ. 3 lakh ಆಯ್ತು. ಎಸ್, 3 lakh ಆಯ್ತು. ಸೊ 8 lakh ದಲ್ಲಿ 7 lakh ಹೋಯ್ತು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್? 1 lakh. ಇದು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ? ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ಬಚ್ಚೋ? ಬರದ್ರ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ. ರೈಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇದಂತೂ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಪಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್. ನೋಡ್ರಿ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಬಚ್ಚಾ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಎಷ್ಟಿದೆ? 20,000. ಎಸ್, 20,000 ದೇ ಆರ್ ಟೇಕಿಂಗ್. ಇದಕ್ಕೆ ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನೋಡ್ರಿ. ಅಂಡ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು ಕೂಡ ಏನಿದೆ? ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಡೆಬಿಟ್ ಇದ್ರೆ ನಾನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ತಗೋತಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲೇ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎದರದು? ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅದು. ಎಷ್ಟಿದೆಪ್ಪ ಅದು? 10,000 ಇದೆ. ರೈಟ್? ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದಂತೂ ಏನ್ರಿಪ್ಪ? ಇದು ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಇರ್ಲಿ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಟ್ ಲೇಟರ್ ಆನ್. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಇದನ್ನ ಟೋಟಲ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 1,30,000. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು? ಎಸ್ ಸರ್ ಅಂತ ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಬೇಗ. ಇಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಸೇ ಎಸ್ ಸರ್. No doubt. Big बच्चों. दीपा, सुप्रिया, संदीप, तुकाराम. क्लियर आयते दो?
ನಡ್ರಿ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಲೆಟ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು. Journal entries. In the books of Yarpa, Sangeeta and Company. Debit balance and credit balance. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಲೆಜರ್ ಫೋಲಿಯೋ, ರೈಟ್. ಇದಾಗುತ್ತೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಸ್, ಇದು ಡೇಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ಏನ್ರಿ ಸರ್? ಫಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಿ ನೋಡಿ ಮಕ್ಕಳೇ, ಕೇಳ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳ್ರಿ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ರೈಟ್. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಳೇದು. ಓಲ್ಡ್ equity share capital account debited ಎಷ್ಟು 1 lakh, ಕರೆಕ್ಟಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಬಚ್ಚೋ? ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ನೋಡಿ 20 ಇದೆ, ಬರ್ಕೊಡಿ 20,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್, debited 10,000. 2 capital reduction account, ಎಷ್ಟು 1,30,000. बच्चों being equity share, right, general reserve and credit balance, profit and loss account is reduced as per the scheme of capital reduction. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಂಟ್ರಿ ತಗೊಳ್ರಿ. ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು 1,30,000. ಓಕೆನಾ? 2 ಏನ್ ಸರ್? ಈಗ ನೋಡಿ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 80 ಅಂತೆ, ಗುಡ್ ವಿಲ್ 80,000 ಇದೆ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫರ್ನಿಚರ್ 15,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೆಟಾರ್ಸ್ 30,000. ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಕೇಳ್ರಿ. 1,30,000 ಮೈನಸ್ 80,000 ಮೈನಸ್ 15,000 ಮೈನಸ್ 30,000 ಇದಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಬಚ್ಚೋ 5,000.
this is your capital reserve account. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಮಕ್ಕಳೇ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿಪ್ಪ, ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ. ನೋ ಡೌಟ್. ರೈಟ್. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಬೀಯಿಂಗ್ above asset utilized as per the scheme of capital reduction. ओके ना बच्चों? बिग बिग हेड रिपा. चलो, let's solve the last problem today. ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಇದು ಮಾಡ್ಸಿದ್ದೀನಿ ನೀವು. ಸಹನಾ, ಇದು ನೋಡಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ರೈಟ್, ನೋಡ್ರಿ ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ಇದು. 20,000 equity shares of 10 each ಇತ್ತು, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 5 ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ 5 rupees ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. 10,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಇತ್ತು, ಎಸ್ ಸರ್, 10 each, ರಿಡ್ಯೂಸ್ ಟು 5 ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು. ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್, ಓಕೆ, 10% ಡಿಬೆಂಚರ್ಸ್ ಆಫ್ 1000 each ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅವರು 500 ಗೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್ ನೌ. ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಈಗ ಲೆಟ್ಸ್ ಡೂ ದಿಸ್ ನೌ. ವೆರಿ ಈಸಿ ಕ್ವಶನ್. Calculation of capital reduction. Hi Vijay. Particulars, amount and amount. ಕೇಳ್ರಿ ಏನಂದ್ರೆ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿಪ್ಪ. ಹಳೆದೆಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಸರ್? 20,000 10 ಇತ್ತು, 5 ಆಗಿದೆ. 5 ಕಡಿಮೆ ಅದಲ್ದು, ಹೌದಲ್ಲ? 20,000 at 5 ಎಷ್ಟಾಗತ್ತಪ್ಪ? ಅದು 1 lakh ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೆಕೆಂಡ್ 100, ಓಕೆ, 20,000 ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಶೇರ್ಸ್ ಆಫ್ 10 each 5 ಆಗ್ತದೆ, ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ. $10,000 5 each ಇದೆ. $10 each 5 ಐತಲ್ಲ, that is 50,000. Right, my dear student. Third sir, no debentures. Again 100 debentures ಇತ್ತು, 1000 ಇತ್ತು, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ನೀವು, ಹಿಂಗ್ ಕೊಟ್ರೆ. ಸೊ ಯಾ, ಓಲ್ಡ್ 10% debentures, how much we have? 100 into 1000, ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ? 1 lakh. ರೈಟ್, ನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಷ್ಟಿದೆ? 500 into 100 ಇದೆ. 500 into 100, that comes 50,000. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, 50,000 ಆಯ್ತು. ಓಕೆನಾ ಬಚ್ಚು? ಕ್ಲಿಯರಾ? ಸೊ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಎಷ್ಟಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ.
ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ $2 lakh ಆಯಿತು, ರೈಟ್ ರೈಟ್ ಬಚ್ಚಾ, ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಬಿಕಾಸ್ ನೋಡಿ ಇದು ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಸೈಡ್ ತಮಾಸು. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರೀಸ್, ಜರ್ನಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಾಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. particulars, debit and credit, right? ಇದು ಡೇಟ್ 1 ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಪ್ಪ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್, ಇಕ್ವಿಟಿ ಶೇರ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ, that is 1 lakh ಇದೆ, right? That is your 1 lakh. Preference share capital account debited, sir ಎಷ್ಟು 50,000 ಇದೆ. Next debenture, 10% debenture, debited ಎಷ್ಟು 50,000. 2 ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ, 2 lakh. ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ನೀವು, ಓಕೆನಾ? ಬರೆದ್ರ ನರೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಡ್ರಿ ಏನಂತ, being equity share capital account reduced to, right? reduced to ಎಷ್ಟು 5, preference share preference shares reduced to 5, debentures 100 ಅಂತ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ್ ಸರ್, ಈಗ ನೋಡಿ ಬಚ್ಚು ಏನಿದಲ್ಲ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇದೆ, ಮೇಕ್ ಎ ಡೆಬಿಟ್, ಡೆಬಿಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಇದನ್ನ. ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಕೌಂಟ್ ಡೆಬಿಟೆಡ್ ಎಷ್ಟು 2 lakh ಇದೆ. 2 ಹೆಂಗ್ರಿ ಸರ್, ಈಗ ಕೇಳ್ರಿ, ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲಾಸ್ ಅಕೌಂಟ್ ಇದೆ, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್. ನಾನು ನೆನಪು ಕೊಡ್ರಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ದಾಗ ಏನಿತ್ತು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇತ್ತು, ಈಗ ಡೆಬಿಟ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಎಷ್ಟು 50,000. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ 60,000 ಇದೆ. Next, value of the plant 30,000, plant and machinery. Stock 25,000 ಇದೆ. 30,000 stock. ಸ್ಟಾಕ್ ಎಷ್ಟಿದೆ 25,000. ಕ್ಲಿಯರ್. ಸೊ ಇವಾಗ 2 lakh minus 50,000 minus 60,000 minus 30,000 minus 25,000 ಏನಾಗ್ತದೆ, 35,000 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಬಚ್ಚು, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಏನದು ಬರೀಬೇಕು, ಬೀಯಿಂಗ್ ಅಬವ್ ಅಸೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದಿ ಸ್ಕೀಮ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ. ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆಯಾ? ಬೇಗ 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 ಹೇಳ್ರಿ. ಇಸ್ ದಿ ರೈಟ್ ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್? ಕ್ಲಿಯರ್.
ರಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರಪ್ಪ ಬೇಗ. ನೋಡ್ರಿ ಬಿಕಾಮ್ ಥರ್ಡ್ ಸೆಮ್ ದಾಗ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟೀಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಗೈಸ್ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಗ SBI ಕಾಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋ ಬಂದಾನೆ RRB ಗೆ PUC ಮೇಲೆ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 37,000 ಪೋಸ್ಟ್ ಕದಾರೆ. ಸೊ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ RRB ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು CA ಫೌಂಡೇಶನ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನವದೇವಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ್ರಿ. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸರ್ ನಾವು ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು ಸರ್. ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಫೋರ್ತ್ ಸೆಮ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆಲ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇಸ್ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂಡ್ ಐ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ರಿಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈ ಕ್ರಾಶ್ ಕೋರ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅಟ್ 350 rupees ಪೇ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೋಬಹುದು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 350 ಬಿಕಾಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಇದಲ್ಲ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ ಇವು ಇದೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಬಚ್ಚು ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಈಗ ನೀವು ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 7204310030 ಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನಾವು ಅದೇವಿ ನಿಮಗೆ ಅಟ್ ದಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಫ್ 350 ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಅಕೌಂಟ್ ಕಂಪನಿ ಅಕೌಂಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಪಾಸ್ 100% ನಾ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಇಟ್ಸ್ ನನ್ನ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ ಮಾಡಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಚಲೋ ಹಾಗಿದ್ರೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಅಂಡ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೈಸ್ ಇದು 15 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆವಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದೊಂದು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಗೈಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಯವಿಟ್ಟು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ದಾಗ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಪ್ಪ. ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಪ್ ಅನ್ನ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗೆ ರಿಯೋ ಅಕಾಡೆಮಿದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಫಿಂಗರ್ ಟಿಪ್ ಎಲ್ಲ ಸಿಲೆಬಸ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆಪ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಪಾಸ್ ಮಾಡೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ, ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಂದು. ಓಕೆನಾ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಲವ್ ಯು, ಬಾಯ್, ಸಿ ಯು ಟುಮಾರೋ.